Hello, cherished viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. The mama cover Sandy Home Recipe. So any day can we share your video. Remember we episode subscribe. Now I share. Now I like. No one notification bell say the video better on Sabeka. And then we say be a healthy, refreshing drink. First, only 1/4 cup sugar. Ebegu 1.5 cup water. Now the ginger and Negro pepper the akaho. Now the akosi jar so ede ama na ede efu. Enti ehu wie pe na wa eden watwe na wa manadwo na da kohye fridge mu. Pe de wakoye fruit no ye use wie lemon ni orange first. Wo de ginger na de ebegu blender mu. Now the carrot watwe so eden akaho. Now wo de ensuo eden akaho. Na pe de wa eden wa blend. Ndi we na afia na wadum na pe de wo de son ye den aso ne so wo so ne so wi a na ye den wo de asi nchen na pe de wakọ wakutuo ne o lemon ye den eso enti we o lemon ye den wo betwam mienu wo atwa kituo ne mienu na wo de orange squeezer anasa de bia wo bia na de chim enso na ye den afri mu. From a trust any day can I share your video. Remember we subscribe. Now I share. Now I like and when you notification bell say the video be better one on side Ebeka. Look us why then etching and swelling in the efia kutuoni lemon ni. To my way no. Now I call sonny so ego o carrot ni ginger na eden. O sonny so na eden. Aka ho. So we now the syrup ni be eden aka ho syrup na we ye ko share fridge mu no we hwe be eden aka ho na eden o mint liver na eden watiti be eden agun ba ye optional pa wo fa eden enka se woni bia na we eden wanu mu na wakwase sagu o jug mu ana o cup mu na fe de we eden wanom nti e de ice cube be eden ebegu ye jug ni na eden mint liver ni so eden aka ho awe optional pa wonya ne sa na wasesa eden o drink ne eden agu. Please, if you are new to our channel, don't forget to subscribe, share, like and also click the notification bell to get new video we will post. To be consider eden asesa eden agu mu na o de orange no ne lemon eden adequate any mint leaf no. Wow, so yummy. When I come, nti we wangasa metime eden aye wo fie. Ana afenso anwode wo mu pa. Now this our healthy refreshing summer drink. Please like this video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.